Magkasama kami sa Athens since first year. Hindi kami nagpapansin. Iba kami ng Group of crowd. friends. Pero pares kaming council. May council kami. And Sabi during kami. that time, sobrang naiinis ako sa kanya. Kasi sobrang ingay talaga niya. Hindi naman, masayahin lang ako. Pero siya, sobrang sungit. Alam niyo yung sa council, may mga parang paper na parang suot mo, ano yung best and worst quality ng isa't isa, evaluation, ganyan. Lalagay niya talaga kung anong ayaw niya sa akin, sobrang mean niya. Lagay ko na ano talaga, parang there's always a time for everything. There's a time to be quiet, there's a time to be noisy. And then, classmates kami sa TO131, sa Marriage and Human Sexuality. Under Father Dahan. Groupmates kami. So, dahil kami nagka-compile, nag-chat kami until morning. Using Yahoo Messenger. Yes, YM pa nun. Grabe. Tapos, yung pala, type niya. De, joke lang. Laging may asil. Sumasama na siya sa Escopa. Eh, yun ang home court. Tapos, biglang hinahatid na lang niya ako sa dorm. Si Dino, niloloko na kami. Tapos parang, yun, nililibre niya ako ng mga UAAP tickets. So, syempre, okay lang sa akin yun. Nood kaming games together. Tapos parang walang makapaniwala na kaming dalawa. So, parang tingin ko mas okay na for the record para hindi namin makalimutan siya yung una. Tao na. Tama. Diba? Whatever. Whatever. Whatever means yes. Mabait si Ma. So, halos wala siyang hinihindian. Lahat na tao nag-open up sa kanya kasi sobrang comfortable at sobrang easy siya kasama. I always tell people how kind he is. Sobrang sungit niyan, talaga. Serious din, hindi mo malapitan. Kaya ako yung nilalapitan pag may sasabihin sa kanya. Pero, sobrang kind. Sobrang kind. I remember this story. Si Carlo, yung isa naming friend yung nagsasabi. Pag may nakita siyang kid na nawawala sa may LST, tapos si Kim yung mag-take ng time talaga. Siya yung kahit pupunta silang class or something, would accompany this kid. See? I always remember that story and it reminds me how kind he is. When we were starting, I always thought na parang I love him more. Alam mo yung sa love languages, diba? Parang you expect to receive the kind of love that you recognize. Kasi yun yung way mo na naiintindihan mo na love ka eh. So yun yung expect ko from my partner. Eh sobrang kaming different. Ibang-iba talaga. So parang feeling ko, hindi niya ako love. May mga ganong drama. Until I realized, and ito talaga yung kinikling-onan ko until now, na it doesn't mean that if you show love in a different way, it's any less. Parang, or it doesn't, parang, it's not equal to the love you give. Actually, it must be more. The way he shows love, yun na pala yun. Hindi na ako nag-doubt how he shows his love for me. Our greatest realization is how far we've grown after 7 years of being together. Kasi from being very petty and down to, we can talk about anything. Ako personally, I think I grew with her, especially my hot-headedness. Exception ako sa sungit niya after 7 years. Kaya may tagline pa sa friends namin na who would have thought na we'd end up together. Kasi we're so different talaga. Until now, inisip ko pa yun.